আমরা আজকে জিওমেট্রি শুরু করছি, ঠিক আছে? CC1 জিওমেট্রি, 3 ডাইমেনশন জিওমেট্রি স্টার্ট করছি। প্লেনে ঢুকছি আমরা, ঠিক আছে? প্লেনে একটু থিওরিটিক্যাল পড়াশোনা করি, তারপর দেখি কিছু যদি প্রবলেম করা যায় এখান থেকে। একটা নোট আমি অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি, ঠিক আছে? দ্য প্লেন ফার্স্ট অফ অল ডেফিনিশন কি প্লেনের? What do you mean by plane? A first degree equation in XYZ always represent a plane. A first degree equation in XYZ always represent a plane. Like straight line in 2 dimension. A first degree equation in XY always represent a line in 2D. And a first degree equation in XYZ always represent a plane in space or 3 dimension geometry. Conversely, a plane is of first degree. Conversely, a plane is of first degree. Plane মাত্র সে কিন্তু first degree হবে, obviously in XYZ. Like straight line. Conversely, a line is of first degree in XY in 2D. So that means the definition of plane in general, like straight line in 2 dimension, similar. But first degree equation in XYZ always represents a plane in 3D, and conversely a plane is of first degree in XYZ. So this is not definition basically. अच्छा sir. The most general form of first degree in XYZ, the most general form of first degree in XYZ is AX plus BY plus CZ plus D equals to 0, where ABCD are arbitrary constants. Okay. So this is the most general form of first degree equation. In the most general form of first degree in XYZ is AX plus BY plus CZ plus D equals to 0. For different ABCD, we get different types of plane. This is the most general form. So that means this equation 1 always represents a plane in 3D. So first of all, what is the definition of plane? So definition of plane. This definition is given by the famous mathematician Euclid's definition. So this is known as Euclid's definition of plane. A plane is a surface that is flat surface. A plane is a flat surface such that if any 2 points be chosen on that surface, the line joining of these 2 points lies wholly on that surface, then the surface is called a plane. So this is the definition of plane. So plane definition ki daralo? At a plane, she can get a flat surface such that if any 2 points be chosen on that surface, the line joining of these 2 points
lies wholly on that surface, then the surface is called plane. This is the definition of Euclid. So a plane is a surface, flat surface, such that if any two points be chosen on that surface, the straight line means here straight line, the straight line joining these 2 points, the straight line joining these 2 points lies fully on that surface. Okay, so a plane is a surface, flat surface, such that if any 2 points be chosen on that surface, the straight line joining these 2 points lies only on that surface. So this is the definition of plane by Euclid. So this is general equation of first degree in XYZ. So we say that a first degree equation in XYZ always represents a plane. So now we prove that this equation 1 is the equation of plane. Now we prove this. That is, the equation 1 is the equation of plane. So এখানে first of all এই যে থিওরামটা দেখবে রয়েছে যে prove that this equation represents a plane, অথবা বলছে prove that a first degree equation, এটা কিন্তু prove এক্সামে দিতে পারে, prove that a first degree equation in XYZ represents a plane. এটা দিতে পারে, or prove that the equation ax plus by plus cz plus d equals to 0 represents a plane where a b c d are arbitrary constants. তো এই ইকুয়েশনটা যে প্লেন হচ্ছে সেটা প্রুফ করার জন্য আমরা ইউক্লিডস এর যে ডেফিনেশন সেটা যদি এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করে যায়, ইকুয়েশন বলতে এই ইকুয়েশনটাকে আমরা একটা ইকুয়েশন অফ সারফেস অ্যাজিউম করছি। দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ সারফেস। এবার এই সারফেসটা যদি ইউক্লিডস এর ডেফিনেশন স্যাটিসফাই করে যায় তাহলে এই সারফেসটাকে আমরা বলতে পারবো প্লেন। যেহেতু 3 ডাইমেনশন সেই জন্য সারফেস বলা হচ্ছে। সো এই যে ইকুয়েশনটা ax plus by plus cz plus d equals to 0, number 1. Let this is the equation of surface, ax plus by plus cz plus d equals to 0. We have to show that the surface 1 represents a plane. So choose any 2 points P and Q on the surface. So this is the equation of surface. So choose P and Q. Let P x1, y1, z1 and Q x2, y2, z2. P and Q be any 2 arbitrary points on the surface. So let P x1, y1, z1 and Q x2, y2, z2 be any 2 arbitrary points on 1. Let P and Q be any 2 arbitrary points on 1, that means on the surface 1. Then the coordinate of P and Q must satisfy the equation 1. Then ax1 plus by1 plus cz1 plus d equals 0, number 2, and ax2 plus by2 plus cz2 plus d equals to 0, number 3. Okay.
choose M and N be two real numbers. Choose M and N be two real numbers such that M plus N not equals to 0. Choose M and N be two real numbers such that M plus N not equals to 0. Then M by M plus N and N by M plus N both define. Multiplying 2 equation 2 by N by M plus N and 3 multiplying 2 by N by M plus N and equation 3 by M by M plus N. Then adding, we get. So multiplying equation 2 by N by M plus N and equation 3 by N by M plus N. Then adding, we get. We get A times 3 by M by M plus N. So A times 3 by M by M plus N. So A times mx2 by M plus N. And here A times N by M plus N. So nx1 by M plus N plus B times my2 plus ny1 by M plus N plus C times mz2 plus nz1 by M plus N plus you take D common. So M by M plus N and N by M plus N, sum of these two is 1. So D into 1, that is D. 0 multiplied by this is 0. So this. So A times mx2 plus nx1 by M plus N, B times my2 plus ny1 by M plus N, and C times mz2 plus nz1 by M plus N. This implies ax3 plus by3 plus cz3 plus d equals to 0. Number 4, where x3 is our mx2 plus nx1 by M plus N, y3 is our my2 plus ny1 by M plus N, and z3 is equal to mz2 plus nz1 by M plus N. So from equation 4, we see that suppose this is the surface. Suppose this is the surface. This is a arbitrary surface whose equation is ax plus by plus cz plus d equals to 0. This is the equation of surface. Suppose this is your P point, which is x1, y1, z1, and this is your say Q point, which is x2, y2, z2. So this is the equation of this surface. Say this is surface, and here P is any point on the surface whose coordinate is x1 and z1, and Q whose coordinate is x2, y2, z2. So PQ be any 2 points on the surface. We see here x3 is equal to mx2 plus nx1 by M plus N, y3 is my2 plus ny1 by M plus N, and z3 is mz2 plus nz1 by M plus N. We see this is our x3, this is y3, this is z3 form, and also x3, y3, z3 satisfy the equation of surface because x3 plus by3 plus z3 plus d equals 0. That is x3, y3, z3, this point satisfy the equation of surface. That means x3, y3, z3 lies on the surface. So mx2 plus nx1 by M plus N, this is the x coordinate. So that means the line joining of P and Q. So this is line joining P and Q, and this is your say line joining P and Q.
this is your say x3. X3, this is your say R point whose coordinate is x3, y3, z3. Suppose the point R divides the line joining P and Q internally in the ratio m:n. If the point R whose coordinate is x3, y3, z3 divides the line joining of the points P and Q internally in the ratio m:n, then the coordinate of x3 will be mx2 plus nx1 by m plus n. This is x3. y3 is my2 plus ny1 by m plus n. This is y3. And z3 is mz2 plus nz1 by m plus n, which is z3. That means this x3, y3, z3 is any point on the line joining P and Q, which divides the line joining PQ in the ratio m:n internally. We see, and that means any point R satisfy the equation of surface, and that means the line joining PQ lies wholly on the surface, because this is R point is arbitrary point, any point of the line joining P and Q, and any point you may take P here and you may take Q here. So the line joining of P and Q and R is any point on the line joining, and the coordinate of R also satisfy the equation of surface. That means the line joining of these 2 points P and Q lies wholly on the surface. So from equation 4, we see that the point R x3, y3, z3 divides the line joining P and Q in the ratio m:n internally. Since R is arbitrary, since R x3, y3, z3 is any arbitrary point, on the line joining P and Q, hence we can say that the line joining P and Q lies wholly on the surface 1. Therefore, equation 1 represents a plane by Euclid's definition. So this completes the proof. Clear হলো? গৌরব, তুমি বুঝেছিলে কি? না স্যার, এই পয়েন্টের ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না, আরবিট্রারি পয়েন্ট যে ধরা হলো ওটা বুঝতে পারছিলাম না। ওই জন্যই ব্যাপারটা দেখানো, যে ধরো নোটটা তো আছে। এবার ব্যাপারটা কি হলো, যে ইউক্লিড যে ডেফিনেশন দিয়েছিলেন, মানে প্রথম এখানে কথাটা হচ্ছে যে আমরা তো ফার্স্ট ডিগ্রি ইকুয়েশন ইন এক্স ওয়াই জেড তাকে প্লেন বলি, এটা বলি। তো তোমাকে যদি প্রশ্ন করতাম যে এই ফার্স্ট ডিগ্রি ইকুয়েশন ইন এক্স ওয়াই জেড প্লেন কেন, ওয়াই, তখন কিন্তু তুমি আর বলতে পারছো না যে হ্যাঁ আমি তো জানি একটা ফার্স্ট ডিগ্রি ইকুয়েশন ইন এক্স ওয়াই জেড স্পেসে আমাকে প্লেন দিচ্ছে, বাট কেন? তো সেটাই আমরা দেখলাম যে ইউক্লিডস প্লেনের যে ডেফিনেশন দিয়েছিলেন, ওই যে ফার্স্ট ডিগ্রি ইকুয়েশন ইন এক্স ওয়াই জেড এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস ইজেড প্লাস ডি ইকুয়াল টু 0 নিলাম, সেই ইকুয়েশনটা কিন্তু কে আমি যদি সারফেসের ইকুয়েশন ট্রিট করি, তাহলে বাই ডেফিনেশন অফ ইউক্লিডস যে ডেফিনেশন দিয়েছিলেন সেই ডেফিনেশনটা কিন্তু ওই সারফেসে ফুললি স্যাটিসফাই করলো। দ্যাট মিনস
ওই সারফেসের যে ইকুয়েশন সেটা একটা প্লেনের ইকুয়েশন বলতে পারি। এবার ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এখানে আমাদের যে অনার্সের সিলেবাস ফুললি 100% কেউ কমপ্লিট করতে পারেন। হ্যাঁ, কমপ্লিট করতে গেলে তাকে একটু অ্যাডভান্স লেভেলে এবং স্টুডিয়াস হতে হয়, একটু পড়াশোনাও করতে হয় চাই সঙ্গে সঙ্গে। মানে যারা ধরো মানে তোমরা আগে দেখেছো ছোটবেলায় স্কুল লেভেলে যখন ধরো 9-10 যারা পড়তো, অনেকেই ছিল, হয়তো সবাই নয়, দুই একজন যারা হয়তো 10-এ পড়তে পড়তে 11-এর অঙ্কটা করে ফেলেছে, বা 11-এ পড়তে পড়তে 12-এর অর্ধেকটা পড়া হয়ে গেছে, এরকম ছিল, দেখেছো দুই একজন? হ্যাঁ স্যার, আছে কয়েকজন। সেরকম আছে, তারা একটু ধরো স্টুডিয়াস, পড়তে ভালোবাসে, তাদের জানার আগ্রহটা অনেক বেশি। যে 11-এ ধরো ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ শিখে তার মনে হলো যে আচ্ছা যদি সেকেন্ড অর্ডার করতাম তাহলে কেমন হতো। 11-এ তো ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ শিখছি, একবার ডেরিভেটিভ করছি, তখন তার মাথায় প্রশ্ন জাগলো ওয়াই এর উপর যদি একবার করে ডিওয়াই ডিএক্স হচ্ছে, তাহলে ডিওয়াই ডিএক্স এর উপর আরেকবার করলে কি হবে? সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, ওটা 12-এ ঢুকে গেল সিলেবাস অনুযায়ী। তখন সে সেকেন্ড অর্ডারটা করে ফেললো, মনে হলো আরেকবার ডেরিভেটিভ করলে কি হবে? থার্ড অর্ডার। আর একবার করলে ফোর্থ অর্ডার। তখন সে ভাবলো থার্ড অর্ডার ফোর্থ অর্ডার যখন হচ্ছে, তাহলে এনএ অর্ডার কেন ভাববো না, ফার্স্ট অর্ডার কেন করবো না? যখন সে এনএ অর্ডার করতে গেল, তখন সে আস্তে আস্তে যদি সে সেই টিচারের সাথে ডিসকাস করে, তখন তাকে সেই টিচার সাকসেসিভ এর কথা বললো যে হ্যাঁ সাকসেসিভ ডেরিভেটিভ বলে এরকম জিনিস এক্সিস্ট করছে, যেখান থেকে তুমি এই টুলস পাচ্ছ, যেখানে এনএ অর্ডার ডেরিভেটিভ কিভাবে পসিবল সেটা করা যায়। তাহলে বলে ঠিক আছে আমি এবার ওটা শিখবো। এবার সে ধরো এনএ অর্ডার ডেরিভেটিভ করছে, তখন তার মনে হলো সাম ফাংশনের উপর তো করতে পারছি, ডিফারেন্সের উপর করতে পারছি, কিন্তু প্রোডাক্ট ফাংশনের উপর আমার তো এনএর ডেরিভেটিভ বড় হয়ে যাচ্ছে। তখন তার টিচার তাকে হেল্প করলো যে ঠিক আছে, লেবনিজ বলে একজন আছেন, তিনি একটা থিওরাম দিয়েছিলেন যেখানে সাকসেসিভ ডেরিভেটিভ তুমি প্রোডাক্টের জন্য করতে পারছো। তখন সে লেবনিজ থিওরামটা শিখে ফেললো। ছেলেটাকে স্যার অল্প বয়সে পাগল করবে। কি অঙ্কুশ? এগুলাই স্যার জুনিয়র রামানুজম। এগুলো জুনিয়র রামানুজম। আমরা তো স্যার তো যাই হোক। আচ্ছা, প্লেনে ছিলাম, আমরা প্লেনেই থাকছি। তো এইবার এখানে কিছু নোটসে যাচ্ছি, যে ডিফারেন্ট ফর্ম গুলো দেখছি। যে আমাদের তো জেনারেল ফর্মটা তো দেখিয়ে নিয়েছি যে ax প্লাস by প্লাস cz প্লাস d ইকুয়ালস টু 0, এই রূপটাকে আমরা প্লেন বলি, মানে এই ফার্স্ট ডিগ্রি ইকুয়েশনটা প্রুফ করলাম। আচ্ছা, এক নাম্বার বলছি যে if d ইকুয়ালস টু 0, কনস্ট্যান্ট টার্ম যদি 0 হয়ে যায়, দেন দ্য প্লেন 1, এখন এটাকে প্লেন বলছি, একটু আগে সারফেস বলছি, দেন দ্য প্লেন 1 passing through origin, the plane 1 passing through origin, তখন প্লেনটি অরিজিন দিয়ে পাস করে যাবে। নাম্বার 2, এবার দেখি ইকুয়েশন অফ প্লেন passing through a point, equation of plane passing through, say p x1 y1 z1 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0. This is the equation of plane passing through the point P x1 y1 z1. Equation of plane passing through the point P x1 y1 z1 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is 0. This is the equation of plane passing through a point. এবার তুমি যদি বলে এটা পেলাম কোথা থেকে? This is the given equation, this is the equation of plane, আমরা অ্যাসিউম করছি। ইকুয়েশন আমরা কি চাইছি? to find the equation of plane passing through the point P. So the plane 1 passing through P, that means the point P also lie on the plane 1. That means x1 y1 z1 দিয়ে এটা স্যাটিসফাই করে যাবে। So ax1 plus by1 plus cz1 plus d equals 0. দুটোকে যদি সাবট্রাক্ট করে দিই, দুটো ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is 0. So this is the equation of plane passing through a point. Number 3, two planes. Number 3, two planes. দুটো প্লেনের কথা বলছি। সো দুটো প্লেন মানে ডিফারেন্ট কিভাবে হবে? কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট গুলো চেঞ্জ হয়। টু প্লেন সে a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0. Two planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0. Two planes are parallel.
দুটো প্লেন প্যারালাল হবে if and only if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 not equals to d1 by d2. This is the condition of parallelism of two planes. Two planes this and this are parallel if and only if condition, মানে this condition under plane দুটো parallel হবে, এই plane দুটো parallel হলে এটা hold করবে. So a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 not equal to d1 by d2 because parallel এর জন্য constant term differ করে আমরা জানি. Otherwise এবার প্রশ্ন হচ্ছে যদি d1 আর d2 যদি এটাও যদি সমান হয়ে যেত তাহলে কিন্তু প্লেন দুটো কোইনসাইডেন্ট হয়ে যাবে, মানে ওভারল্যাপিং হয়ে যাবে, মানে দুজন সেম প্লেন কে রিপ্রেজেন্ট করবে এই দুটো প্লেন। আমরা এখানে টু প্লেনস বলেছি তখন আর টু প্লেনস থাকবে না, একটা প্লেন হয়ে যাবে, মানে দুটো প্লেন কিন্তু ওভারল্যাপ করে যাবে যদি কনস্ট্যান্ট টার্মটাও সেম হয়ে যায়। So two planes this and this are এক নম্বরে parallel if this number b. Two planes this and this represent are coincident. These are coincident or represent the same plane. Two planes this and this are coincident or represent the same plane if and only if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equals to d1 by d2. So this is coincident or দুটো plane same plane হবে, the condition হচ্ছে this. Okay, so this is d1 by d2. So this ratio never be zero. So this is equals to say k which is not equal to 0. K belongs to a real number. So the ratio is a non-zero constant, obviously. Non-zero constant. This ratio never be equal to 0. So this is non-zero constant. That means A1 is A2k, B1 is B2k, C1 is C2k, D1 is D2k. So putting the value of A1, B1, C1, D1, in first you will get k times A2x plus B2y plus C2z plus D2 equals to 0. K times of this. Since k non-zero, so you will get A2x plus B2y plus C2z plus D2 equals to 0, which is equation 2. That is the second plane. So the planes are same. Number 4, equation of coordinate planes. Equation of coordinate planes are coordinate planes means xz plane, yz plane, zx plane. Equation of coordinate planes are the equation of xy plane is z equals to 0, xy plane, y equals to 0, this is zx plane. That is equation of coordinate planes are the xy plane is coordinate plane, the equation of this plane is z equals to 0, the equation of zx plane is y equal to 0, and the equation of yz plane is xyz equal to 0, zxy equals to 0, and yz plane, the equation of yz plane is x equals to 0. This is well known. Number 5, if this is the general equation of plane, if a equal to 0, if a equal to 0, that is if the coefficient of x equal to 0, then the plane 1 is parallel to x-axis. If the coefficient of x is 0, coefficient of x 0, that is if the x term is absent, then the equation of plane is, then the plane is parallel to x-axis only. If a equal to b equals 0, then the plane 1 is parallel to xy plane. If a equal to b equal to 0, that is if a0 b0, that is general form is z plus d0, then the plane is parallel to xy plane. That is
perpendicular to that axis. If A0 B0, A0 B0, then we will get CZ plus D equals to 0. So if A0 B0, then the plane 1 is parallel to XY plane, that is perpendicular to Z axis and intersect Z axis and intersect Z axis at the point 0 0 minus D by C. Okay. So if A0 B0, then the equation of plane reduces to A0 B0 CZ plus D equals to 0. So the value of Z is minus D by C. So that means the plane is parallel to XY plane, and parallel to XY plane means perpendicular to Z plane, but perpendicular to Z axis. That means perpendicular to Z axis means the plane intersect the Z axis at the point 0 0 minus D by C. Number 7. If again E equals to 0, A equals to B equals to 0, and if again A equals to B equals to 0, and C is also 0, C is also 0. So, see, A 0, B 0, C 0. That means D equals 0, which is not possible from 1. Because A 0, B 0, C 0, D is a 5. So, 5 equals 0, which is not possible. But you can see from this, if again A0 B0 and C is 0, the plane, if A0 B0, the plane perpendicular to Z axis and intersect Z axis at the point 0 0 minus D by C. So if again A0 B0 and if C is 0, then the plane intersect the Z axis at infinite distance if D is finite. So if C is 0 and D is finite, if C is 0 and D is finite, then the plane intersects the Z axis at infinite distance from the origin. That means if A0, B0, C0, then the plane is intersect Z axis at infinite distance from the origin. So if again A0, B0, C0 and D is finite, then the plane intersect Z axis at infinite distance. At infinite distance from the origin. At infinite distance from the origin. Okay. Achha. Number 8. Point को just मने देखो. Number 8. The equation of plane. The equation of plane parallel to coordinate planes are x equal to constant, y equal to constant, and z equal to constant respectively. The equation of plane parallel to the coordinate plane. So parallel to the equation of plane parallel to the coordinate plane. The equation of yz plane is x equals to 0. The equation of yz plane is x equals to 0, and the plane parallel to yz plane is x equal to constant. The equation of zx plane is y equals 0, and the plane parallel to zx plane is y equal to constant. Similarly for z equal to constant. Similarly for others. Different forms of planes. This is very, very important. Different forms of plane. First of all, normal form.
two dimension. What is the normal form of a line in 2D? What is the normal form of a line in 2D? See, this is our coordinate axis x, y. This is origin. This is a line, arbitrary line. This is L. This is a L line. Line L. So, what is the equation of the line L in normal form? We draw perpendicular from origin to the line L, which meets the line at the point N. Draw perpendicular from origin to the line L. So this is the line L. So draw perpendicular from origin to the line L. That is, when is perpendicular to the line L, and N is called the foot of the perpendicular drawn from origin to the line. N is called the foot of the perpendicular drawn from origin to the line. Suppose, so when is the normal of the line? When is the normal of the line? Suppose when makes an angle alpha with the positive direction of x-axis, then the equation of line L will be, x cos alpha plus y sin alpha is equal to ON. If you let ON equal to say P, the distance ON is your P, then the equation of line L becomes x cos alpha plus y sin alpha is equals to P. This is the equation of line L in 2D in normal form. Similarly, in 3 dimension. Say this is our x-axis, this is y, and this is say z-axis, and this is our origin. Suppose this is the plane which cuts 3 coordinate axes at say A, B, and C. Say draw perpendicular from origin to the plane. This point N on the plane. This plane, the point N lie on the plane. That is, draw perpendicular from origin to the plane. That is, ON is normal to the plane. Like this. Here ON is normal to the line, and here ON is normal to the plane. This is a 3-dimension figure. So draw ON perpendicular from origin to the plane. That is, N is the foot of the perpendicular drawn from origin to the plane. Suppose ON distance is our P, and ON is normal to the plane. Remember, ON is normal to the plane. ON is normal to the plane, and this is the plane. ABC is our plane. ON is the line. Suppose ON make angles alpha, beta, gamma with the positive direction of x, y, and z axis. That is, let the direction angles of ON, be say alpha, beta, and gamma. Direction angles of ON be alpha, beta, gamma means the line ON make angles alpha with the positive direction of x-axis, beta with the positive direction of y-axis, and gamma with the positive direction of z-axis. Then cos alpha, cos beta, and cos gamma are the direction cosine of ON. ON line. Then cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosine of ON. Here, ON make angle alpha with the positive direction of x-axis. Similarly, ON make angles alpha, beta, gamma with the coordinate axis. Then cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosine of ON. Then the equation of plane ABC is. Then the equation of plane ABC is x cos alpha plus y sin alpha. X cos alpha plus y cos beta plus z cos gamma is equals to P. Like
this x cos alpha plus y sin alpha equal to b. Here, see, x cos alpha, that is alpha is the angle of when with the positive direction of x-axis. That means when make angle 90 minus alpha with y-axis. So that means cos of 90 minus alpha is sin alpha. Here, which is beta. So this is the general form. That means here x cos alpha plus y cos beta is also b, where alpha is the angle of the line. Alpha is the angle, that is the line when make angles with x-axis, and beta is the angle, the line when make with the y-axis. So here beta is 90 minus alpha. That means cos of 90 minus alpha is sin alpha. That's why the equation of plane is equation of line x cos alpha plus y sin alpha be like this. So here the equation of plane in normal form is x cos alpha plus y cos beta plus z cos gamma equal to p, where p is the perpendicular distance from the origin to the plane. That is distance ON. Distance ON is p, and cos alpha is the coefficient of x, cos beta is the coefficient of y, cos gamma is the coefficient of z. So cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosine of the normal to the plane. Here cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosine of the normal to the plane. Okay, ক্লিয়ার হয়েছে বলো? এই জায়গাটা এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। হ্যাঁ যেটা বললাম যে কোনো ইকুয়েশনে এই যে আমরা পার্টগুলো পাচ্ছি, cos alpha মানে প্লেনের যখন ইকুয়েশন দেখছি, মানে আমরা যে প্লেনের ইকুয়েশনটা দেখি, এই যে ax plus by plus cz plus d equals to 0, আমাকে বলতে পারো এই ইকুয়েশন অফ প্লেনে abc টা কি? abc টা কি? এই প্লেনের যে ইকুয়েশন, এটা তো ইকুয়েশন অফ প্লেন জেনারেল ফর্মে, abc টা কারা, মানে কে, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কে abc? স্যার ওটার ওই প্লেনের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার, মানে ওই প্লেনের যে নরমালটা ওটার ডিরেকশন কোসাইন। উফ, একটু ভুলে গেছি, প্রায় কাছাকাছি ছিল, একটু ভুলে গেছি। এই ফর্ম থেকে তুমি বলছো, তাই তো? হ্যাঁ, cos alpha ছিল x এর কোএফিশিয়েন্ট, cos beta ছিল y এর কোএফিশিয়েন্ট, cos gamma ছিল z এর কোএফিশিয়েন্ট। এখানে আলফা বিটা গামা ডিরেকশন অ্যাঙ্গেল ছিল, রেশিও হবে, রাইট? রেশিও। হ্যাঁ, এবার ঠিক cos alpha, cos beta, cos gamma কিন্তু এখানে ডিরেকশন কোসাইন ছিল, কারণ আলফা বিটা গামা হচ্ছে ডিরেকশন অ্যাঙ্গেলস, এবং রাইটের যে ডিসটেন্সটা সেটা কিন্তু এক্সাক্ট ডিসটেন্স, মানে ওএন ডিসটেন্স। তো রাইটের এই ডিসটেন্সটা কিন্তু ওএন, এই পিটাই তো আমাদের ওএন অ্যাকচুয়ালি, মানে পিটাই তো ওএন, মানে যেটা অরিজিন থেকে ওই প্লেনের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, মানে শর্টেস্ট ডিসটেন্স। পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সটা শর্টেস্ট ডিসটেন্স হয় সবসময়। তো ওএন এই ডিসটেন্সটা যখন পি হলো, তখন এক্স এর যে কোএফিশিয়েন্ট, ওয়াই এর যে কোএফিশিয়েন্ট, জেড এর যে কোএফিশিয়েন্ট, তারা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ডিরেকশন কোসাইন অফ দ্য নরমাল টু দ্য প্লেন। তাহলে ইন জেনারেল যখনই তুমি কোনো প্লেনের ইকুয়েশন দেখছো, লাইক x plus by plus z plus d equals to 0, where a, b, c are the direction ratio of the normal to the plane, not cosine in general, because here minus d, because minus d is not actual distance from the origin to the plane. Equation reducible to normal form. Equation reducible to normal form. Equation reducible to normal form. That is ax plus by plus cz plus d equals to 0. This is the equation of plane. So we may write this equation as ax plus by plus cz is equals to minus d. Divide both sides by root over of a square plus b square plus c square. Divide both sides by root over of a square plus b square plus c square. So here we see that
this is minus of d by this. So if you take this as cos alpha, this is say cos beta, and this is say cos gamma. If you take this is cos alpha, this is cos beta, this is cos gamma, then you see that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. So that means a by root over of a square plus b square plus c square, b by root over of b square a square plus b square plus c square, c by root over of a square plus b square plus c square is this are the direction cosine of the normal to the plane. But here minus d by root over of a square plus b square plus c square. So here d must be negative, because if d be negative, then the distance is minus of d by root over of a square plus b square. This is positive. Otherwise, you may write mod d by root over of a square plus b square plus c square. So this is your actually p. That is, this is the distance from origin to the plane. Because we write the general equation to its normal form. So this means this is your cos alpha. So we write this x cos alpha plus y cos beta plus z cos gamma is equals to p, where p is mod d by root over of a square plus b square plus c square. So this is equation reducible to normal form. So this is the general equation of plane. We reduce this equation to its corresponding normal form. So this is cos alpha, this is cos beta, this is cos gamma. This cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosine of the normal to the plane, and here p is the perpendicular distance from the origin to the plane, and which is here mod d by root over of a square plus b square plus c square. So আমরা এখান থেকে কি পেয়ে যাচ্ছি, অরিজিন থেকে যে কোনো প্লেন, it is the planar equation, this is the general equation of plane. So what is the distance from origin to the plane? Is this mod d by root over of a square plus b square plus c square. So therefore distance, say d is equal to distance, say d, distance from origin to the plane 1. Suppose d is distance from origin to the plane 1, and this is nothing but mod d by root over of a square plus b square plus c square. That is, mod d by root over of a square plus b square plus c square is positive always. If d is not equal to 0, that is, if the plane is not passing through the origin, then the distance, if the plane is passing through the origin, then the distance from origin to the plane is 0, simply. If the plane is passing through origin, then the distance from origin to the plane is obviously 0. So if the plane passing through origin, then d is 0 and capital D is also 0. If d non-zero, then the distance from origin to the plane is mod d by root over of a square plus b square plus c square. Here we see that a by cos alpha is our a by root over of a square plus b square plus c square. Also, we see here that a by root over of a square plus b square plus c square, b by root over of a square plus b square plus c square, c by root over of a square plus b square plus c square are the direction cosine of the normal to the plane 1. Also we see here that a by root over of a square plus b square plus c square, that is cos alpha, this and this are the direction cosine of the normal to the plane 1. This means here root over of a square plus b square plus c square, this is the common ratio. So this means this implies also that sum of these three squares is 1. So in that sense, this is direction cosine, and this implies a, b, and c are the direction ratios of the normal to the plane 1. এটা প্রুফ করলাম যে এবিসি ডিরেকশন রেশিও হলো ওই প্লেনের নরমালের, কারণ এই তিনটা কিন্তু ছিল ডিরেকশন কোসাইন অফ দা নরমাল টু দা প্লেন। আর এইটা তো কমন রেশিও আছে, তাহলে এটা যদি ক্যান্সেল করে দিই তাহলে এবিসি কি দাঁড়ালো, ডিরেকশন রেশিও হয়ে গেল, আনলেস a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার ইজ 1। যদি এদের তিনজনের স্কয়ারের সাম 1 না হয়
সাপোজ যদি এ বি সি তিনটার স্কোয়ারের সাম 1 হয়ে যায়, তাহলে এটা তো ডিরেকশন কোসাইনই আছে, তাহলে এই রুট ওভারটা তো 1 হয়ে যাবে নিচেরটা। আর যদি এটা 1 না হয় এই স্কোয়ারের সামটা, তাহলে এ বি সি কিন্তু ডিরেকশন রেশিও হয়ে গেল, দ্য নরমাল টু দ্য প্লেন সেটা প্রুফ করলাম। এখন থিওরিটা ডিসকাস করছি বেসিক্যালি অঙ্ক ধরার জন্য, কারণ অঙ্ক ডিফারেন্ট টাইপসে বলে দেবে। কতগুলো অঙ্ক করবে, দেয়ার আর ইনফারেন্টলি মেনি সামস, যে কোনো চ্যাপ্টারের ইনফারেন্টলি মেনি কিন্তু অঙ্ক আছে। মানে অঙ্ক তুমি যে কোনো ভাবে কোনো একটা পার্টিকুলার অঙ্ককে ভেতরে টুরিস্ট করিয়ে অনেকগুলো অঙ্ক বানানো যেতে পারে। সো তার মানে অঙ্ক চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো তোমাদের কাজ কিন্তু হবে মেনলি থিওরিটা একটু জানা। থিওরি জানলে তুমি কিন্তু এনি টাইপ অফ প্রবলেম হ্যান্ডেল করতে পারবে। ইন্টারসেক্ট ফর্ম কি ছিল? ইন্টারসেক্ট ফর্ম, intersect form of the equation of plane. Same, similarly like two dimension of plane, a line. So this is say ABC plane. This is ABC. Suppose the plane ABC meets the x-axis at the point A00, y-axis at the point 0B0, and z-axis at the point 0, small c. This is capital A, capital B, capital C. This is small a, small b, small c. Then the equation of plane in intersect form. The equation of plane is x by a plus y by b plus z by c equals to 1. Like straight line in two dimensions. So if the plane, this is the intersect form of a plane. If the plane meets the x-axis at the distance a from the origin and the distance b from the origin, and meet the z-axis at the distance c from the origin, then the equation of plane will be x by a plus y by b plus z by c equals to 1. How to find the angle between two planes? Angle between two planes. How to find the angle between two planes? Let say pi 1 be pi 1. This is just for notation, like L1 is line 1. Similarly, pi 1 say plane 1. So suppose pi 1 is a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0. Number 1. Plane 2 pi 2 is a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0. Plane. Suppose or let theta be the angle. Suppose theta be the angle between 1 and 2. Suppose 1 and 2, two planes, two given planes. Suppose theta be the angle between 1 and 2. That is theta be the angle between two planes. See, if theta be the angle between the planes, then the angle between the normal to the planes is also theta. Okay. হ্যাঁ, If theta be the angle between two planes, then the angle between their normal is also theta. হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেম। Then theta is the angle between their normal also. 1 and 2, they are normal also. Again, we know that A1 B1 C1 is the direction ratio of the normal to the plane 1. A2 B2 C2 are the direction ratio, A1 B1 C1 are the direction ratio of the normal to the plane 1, and A2 B2 C2 are the direction ratio of the normal to the plane 2. So if theta is the angle between their normal and the direction ratio of the normal to the planes are A1 B1 C1 and A2 B2 C2, then therefore cos theta equals to A1 B1 C1 are direction ratios of the normal to the plane 1, and A2 B2 C2 are the direction ratios of the normal to the plane 2. Then cos theta equals to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 whole divided by root over of A1 square plus B1 square plus C1 square into
root over of a2 square plus b2 square plus c2 square. Okay. So theta is cos inverse of this, and this theta is nothing but the angle between the plane. Equation of plane passing through three given points, say xi, yi, zi, colon I equals 1, 2, 3. So equation of plane passing through three given points. Here we write three points together. Xi, yi, zi. For I equal to 1, x1, 1, z1 is 1 point. For I equal to 2, x2, y2, z2 is another point. And for I equal to 3, x3, y3, z3 is another point. So equation of plane passing through the three given points. So suppose the equation of plane be ax plus by plus cz plus d equals to 0. This is the equation of plane. Then equation of plane passing through these 3 points, that is axi plus byi plus czi plus d equals to 0 for I equals to 1, 2, 3. Here we see this is one equation. In general, or apparently we see equation 2 is one equation, but for I equal to 1, this is ax1 plus by1 plus z1 plus d equals 0. For I equal to 2, ax2 plus by2 plus z2 plus d equals to 0. For I equals to 3, ax3 plus by3 plus z3 plus d equals to 0. That means there are 3 equations, including one, total 4 equations are here. The total আমার কাছে কতগুলো ইকুয়েশন আছে? 4টে ইকুয়েশন আছে, 4টে। আননোন কটা? a b c d, 4টে আননোন। খুব ভালো ব্যাপার। সো এলিমিনেটিং abcd, এলিমিনেটিং এখানে কিন্তু কন্টেইনস 3 ইকুয়েশনস। এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট ফর্মে লিখে, কম্প্যাক্ট ফর্ম। So eliminating a b c and d from 1 and 2, we get there are 4 equations and 4 unknowns a b c d. So if we eliminate a b c d from these 4 equations, we get determinant x y z 1, x y z 1, d into 1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1. This is equals to 0, and this is the required equation of plane passing through the 3 given points. On expanding this fourth order determinant, here xi, yi, zi are known, 3 given points. That is for I equal to 1, this is known, I equal to 2, this is known, I equal to 3, this is known. That is x1, y1, z1 known, x2, y2, z2 known, x3, y3, z3 known. So these are known. X, y, z is variable. So therefore, this is the required equation of plane passing through 3 given points xi, yi, z, which is the required equation of plane. So this is the equation of plane. So if there be 3 given points, then this is the equation of plane.